Dear friends, welcome to his American English Center. Take your book, Business Idioms A to Z. We have come here to the page number 6 to 9, video number 3. The author is Claire Whitemill. Boom time. What do you mean by boom time? These are the business terms. Boom time means a time of great prosperity. A lot of wealth is there, a lot of money is there. The economy is very good. It is called boom time. It's a boom time for house owners right now who are seeing the value of their properties soar. What do you mean by that? Presently, if you have a property or have a house, the value of the house is high because the business is good, the economy is good. It is called boom time. Next, bottleneck. What do you mean by bottleneck? You know, you can see the bottleneck of the bottle. It will be, what is that? Shortened, isn't it? So, delay or blockage, especially for credit, investment or procedures. So, you have certain hindrances, certain problems. Protection problems have caused a bottleneck in order fulfillment. Strict credit terms are creating a bottleneck in business financing. Bottleneck means hindrances. It is not allowing something smoothly. Bottleneck never allows the water to flow freely. It stops. So bottlenecks in economical terms is not allowing the business to function smoothly. Bottom line, the final figure on the balance sheet. In the balance sheet, the total final figure, overall success or impact. The bottom line means, see, cutting costs would help us improve our bottom line. Bottom line means it helps us to be profitable. What impact does this role have on the bottom line? Bottom line means what is the success which it brings. Bottom out means reach the lowest point. Bottom out. Experts believe that the housing market hasn't bottomed out yet. Bottom out means it has not run under losses, not bottomed out. Bottom out means you are reaching the lowest point. Bounce back, 42nd business vocabulary. Bounce back, recover from earlier losses or problems. You had some defeats, you have some problems, you had some failures, you had some losses. You are able to come back. That's called bounce back. The company has bounced back after its first quarter losses. The company in the first 3 months it was running under losses, and next it was able to bring profits. It is bounced back, coming back to normal condition. Bounce back means coming back for the company to run under profit. Brains behind. What do you mean by brains behind? A person who's the reason for the success of a company. Mr. Wipro Premji is the brains behind Wipro company. Narayana Murthy is the brains behind Info. Steve is behind Apple. Brains behind. To be the brains behind, the person who invented, managed a plan or strategy. Steve is the brains behind our growth strategy. Steve, who is he? He is the founder of which company? Apple, right? Okay. Break even. What do you mean by break even? No profit, no loss. Total expenses is 1 lakh per month to run a business. You earn 1 lakh as a profit. That is called break even. No profit, no loss. To be at a point where you make neither a profit more or less. See, we hope to break even this year. We hope to break even this year means what? We are going to somehow no profit, no loss. We are going to come under normal situation. Break the bank means what? It's very expensive. Break the bank. Okay, I am a teacher. If somebody says, my son says, Dad, buy a Benz car, and I tell him, yes man, it will break my bank, means it is too expensive. We can't afford a leasehold in central London. It would break the bank, means yes, it is impossible to run. Bricks and mortars. What do you mean by brick and mortar? Brick means, you know, mortar, brick and mortar. House or shop as a physical asset or investment. See, I have a house here in Kodambakam, the heart of the city. It is my asset. It is my brick and mortar. So, if you want a safe investment, choose bricks and mortar. Bricks and mortar means what? It is my
Azet. Coming here, bring something to its knees. Bring something to its knees means, be brought to its knees means drive a company to the brink of collapse. So bring something to its knees means making some company to go under loss. The recession means, you know, what do you mean by recession? The economical activities is very slow. No job opportunities, no investment, no money transaction, business are down. That is called recession. Recently you witnessed in America, recession. The recession has brought the company to its knees. Because of the recession, the business is completely out for the company, so it is running under losses. Brush aside. What do you mean by brush aside? Refuse to listen to criticisms. You criticize me, I'm not bothered. Complaining me, I'm not bothered. You are suggesting me something, I'm not bothered. It is brush aside. The management team brushed aside customer complaints. Customers were they kept on complaining, and the management brushed aside means what? It was not bothered to listen. Bubble. What do you mean by bubble? Burst the bubble. Successful period of time or activity. Successful period of time or activity. The dot-com. What do you mean by dot-com? It's a website, isn't it? Web.com. The dot-com bubble was bound to burst eventually. So e-marketing, telemarketing, it is in bubble means what? It is very successful nowadays, isn't it? You order through internet and you can buy anything. The bubble of web ordering. Bumpy ride. Bumpy ride means what? You know, in the road, you have road blocks, isn't it? Speed breakers. If a lot of speed breakers are there, you go by a car, what do you find? You go for a bumpy ride. You are not comfortable. Bumpy ride means experiencing a lot of problem. The manufacturing sector, the company which is manufacturing, experienced a bumpy ride in the first quarter. For first 3 months, it was having heavy problem, right, to sell their product. Burn your bridges. What do you mean by burn your bridges? Bridge is helpful for crossing one side to other side. As you pass on, you burn the bridge. Then how will you go back? It is not possible, right? If I keep shouting at you and I yell at you, I curse at you, I insult you, then there is no chance of building bridges means what? Once again, building the friendship. So, burn your bridges means leave a company on such bad terms that you will never be rehired, right? If I resign the job and go, the company, next time if I come, the company should hire me. But I insult the company, I shout at the company and managers, and I come back, they are not going to hire me back. So burn your bridges means you are not coming back for job. Write a nice resignation letter. When you write a letter, write a wonderful resignation letter, so that you don't burn your bridges means what? Once again, if you want to join in that company, they should allow you to come. Business as usual. What do you mean by business as usual? Normal business conditions which have resumed. Business as usual means the business is in normal condition. Okay, because of tsunami, because of flood havoc, no business is there. Once again, after everything is gone, now the business is as usual. It's business as usual after floods last week closed the entire town. The entire town was submerged with water. So once again, after everything, water has receded, the business is as usual means once again the economical activities has started. Buyout. What do you mean by buyout? Buy someone shares of the business to gain complete control. Buyout means what? One company buying the shares of the other company. Mahendra has purchased the shares of Satyam. It is buyout. So news of the management buyout increased share value by almost 5%. Buzzword. What do you mean by buzzword? In business terminology, a word used a lot at the moment or in a particular industry sector. Buzzword means often used word, right? Today in politics, what is the buzzword in Tamil Nadu? It is Kaveri water. In politics, what is the buzzword? It is the election of Panchayat elections and municipality and corporation elections. It is the buzzword. A term used most of the time in a particular time. The buzzword this month is pay it forward. In economical,
whatever the word you use, it is buzzword at the time of call time on means end. Call time on. The company has called time on its incentive system. Incentive system means what? All the promotions, all the perks and incentives the company it has stopped. So call time on means you are putting an end. Hope you are able to understand. The first is boom time. What do you mean by boom time? Great prosperity. Bottleneck, hindrances. Bottom line, final figure, that is profit. Bottom out, leave it out. Bounce back, come back. Brains became the people, became the success. Break even, no profit, no loss. Break the bank, it is too expensive. Bricks and mortar, it is your complete asset. And bring something to its knees, you are making somebody to go under loss. Brush aside, you are not bothered about. Bubble, it is in full boom. Bumpy ride, lot of problems. Burn your bridges. Burn your bridges means what? You are insulting somebody and going back. Business as usual, business is normal. Buy out, you buy the shares of other company. Buzzword, the highly most important word used in the business. And call time on, it is in. Hope you are able to get it. Are you clear, sir? நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே பிசினஸ் வார்த்தைகள். பூம் டைம் என்றால் என்ன? நாடு செழிப்பாக இருக்கிறது, வியாபாரம் நன்றாக இருக்கிறது, தொழில் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது பூம் டைம். இட் இஸ் டூம் டைம் ஃபார் ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் ரைட் நவ் who are seeing the value of their property soar. சோர் என்றால் என்ன? விலைவாசி எல்லாம் ஏறிவிட்டது. இன்று நிலம் வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் ஆகிவிட்டார்கள். நிலத்தினுடைய மதிப்பு அதிகமாகி விடுகிறது. அதுதான் பூம் டைம் என்றால் என்ன? அனைத்தும் செழிப்பாக இருக்கிறது. பாட்டில் நெக், பாட்டிலினுடைய அந்த கழுத்து பாகம் சிறிதாக இருக்கும். ஆக டிலே, தாமதப்படுத்துவது, பிளாக்கேஜ், தடுப்பு, அதுதான் பாட்டில் நெக். பொதுவாகவே வியாபாரத்திலே கடன் கொடுப்பதிலே தடைகள், கொள்முதல் பண்ணுவதிலே தடைகள், ப்ரொசீஜர்ஸ் வழக்கத்திற்கு தடைகள். ப்ரொடக்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் have caused a bottleneck in order fulfillment. ஆக உற்பத்தியிலே பல பிரச்சனைகள். ஆக ஆர்டர்களை நாம் முடிக்க சப்ளை பண்ண முடியவில்லை கஸ்டமர்ஸ்க்கு. அதுதான் பாட்டில் நெக். ஸ்ட்ரிக்ட் கிரெடிட் டேர்ம்ஸ் ஆர் கிரியேட்டிங் எ பாட்டில் நெக் இன் பிஸ்னஸ் ஃபினான்சிங். இந்த வங்கிகள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாங்க ப்ரொசீஜர்ஸில். ஸோ அவைகள் ஒரு பாட்டில் நெக். பாட்டம் லைன் என்றால் என்ன? ஃபைனல் ஃபிகர், சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிகர், வெற்றிகரமான இறுதி முடிவு. ஒரு கம்பெனி லாபத்தில் இயங்குகிறது என்று சொல்லக்கூடிய பாட்டம் லைன். கட்டிங் காஸ்ட் would help us improve our bottom line. செலவினங்களை குறைத்து விட்டால் லாபத்தை பெருக்கலாம். What impact does this role have on the bottom line? நாம் செய்ய எடுக்கக்கூடிய முடிவு கம்பெனியினுடைய லாபத்திற்கு என்ன கொண்டு வரும்? பாட்டம் அவுட் என்றால் என்ன? ரொம்ப லோவர் பாயிண்ட்டுக்கு வருகிறது. எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பிலீவ் that the housing market hasn't bottomed out yet. தொழில் நிபுணர்கள் நினைக்கிறார்கள் ரியல் எஸ்டேட்டின் தொழில் முடங்கி போய் விடவில்லை. பாட்டம் அவுட் என்றால் முடங்கி விடுவது. பவுன்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? தோற்று நிமிர்ந்து மறுபடியும் வருவது, ஜெயிப்பது. recover from the earlier losses of problem. The company has bounced back after its first quarter losses. அந்த கம்பெனி முதல் 3 மாதங்களிலே நஷ்டத்தில் இயங்கியது, மறுபடியும் லாபத்தில் இயங்க ஆரம்பித்து விட்டது. பவுன்ஸ் பேக். பிரெயின்ஸ் பிஹைண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனத்தின் மூளையாக, திறமையாக ஒருவர் இருக்கிறார். ஸோ ஸ்டீவ் இஸ் த பிரெயின்ஸ் பிஹைண்ட் அவர் growth strategy. ஸ்டீவ் என்பவர் ஆப்பிள் நிறுவனத்தினுடைய ஒரு தொழில் அதிபர். அவர் ஆரம்பித்தது, அவர்தான் எங்களுடைய வெற்றிக்கு மூளையாக இருக்கிறார். பிரெயின்ஸ் பிஹைண்ட். பிரேக் ஈவன் என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனம் லாபமும் இல்லாமல் நஷ்டமும் இல்லாமல் இயங்குவது பிரேக் ஈவன். வி ஹோப் டு பிரேக் ஈவன் திஸ் இயர். இந்த வருடம் லாபம் இல்லாமல் நஷ்டத்தில் இல்லாமல் நாங்கள் கம்பெனியை நடத்துவோம். பிரேக் த பேங்க் என்றால் என்ன? ரொம்ப அதிக விலையாக இருக்கிறது. வி கான்ட் அஃபோர்ட் எ லீஸ் ஹோல்ட் இன் சென்ட்ரல் லண்டன். இட் வுட் பிரேக் த பேங்க். லண்டனிலே, மாநகரத்திலே ஒரு இடத்தை வாங்குவது என்பது இயலாதது, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். பிரிக்ஸ் அண்ட் மோட்டார் என்றால் என்ன? உன்னுடைய சொத்து. இஃப் யூ வாண்ட் எ சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சூஸ் பிரிக்ஸ் அண்ட் மோட்டார். ஸோ நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னா நிலத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணு, பில்டிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணு. அதான் பிரிக்ஸ் அண்ட் மோட்டார். அடுத்தது பிரிங் சம்திங் டு இட்ஸ் நீட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவனை அவனுடைய முட்டி கால் பணிய வை என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ரிசெஷன் has brought the companies to its knees. பொருளாதார பின்னடைவு, ரிசெஷன், அவை அந்த கம்பெனியை நஷ்டத்தில் ஏற்படுத்தி தள்ளாட வைத்து விட்டது, அடியோடு அழித்து விட்டது. பிரிங் சம்திங் டு இட்ஸ் நீஸ். பிரஷ் அசைட், கண்டுக்காமல் சென்று விடு. த மேனேஜ்மெண்ட் டீம் பிரஷ்ட் அசைட் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். வாடிக்கையாளர்கள் குறை கூறுகிறார்கள், அந்த நிர்வாகம் பிரஷ்ட் அசைட் என்றால் என்ன?
கண்டுகொள்ளாமல் சென்று விட்டார்கள். பபிள் என்றால் என்ன? பபிள் அருமையான பிஸ்னஸ், சக்சஸ்ஃபுல் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆர் ஆக்டிவிட்டி. பொருளாதாரம் உச்சியிலே இருக்கிறது, பிரமாதமாக இருக்கிறது. இன்றைக்கி எம்ஆர்எஃப் டயருடைய விலை, ஷேருடைய விலை 50,000 ரூபாய் ஒரு ஷேர். அதனுடைய டயர் பிஸ்னஸ் ரொம்ப பபிள் இருக்கிறது என்றால் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது. டாட்.காம் பபிள் வாஸ் பவுண்ட் டு பஸ்ட் இவென்ச்சுவலி. இன்டர்நெட் மூலமாக வியாபாரங்கள் பபிளிங் என்றால் பிரமாதமாக இருக்கிறது. பம்பி ரைடு என்றால் என்ன? ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ், தடைகள். ரோட்டில் போகும்போது தடைக்கற்கள் நிறையாக வருகிற பொழுது கார் பம்புன்னு பம்பிட்டு போகும். ஆக லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பிஸ்னஸில், அதான் பம்பி ரைட். த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எ பம்பி ரைட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர். மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் என்றால் என்ன? உற்பத்தி துறை முதல் 3 ஆண்டு காலம் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்தது. பம்பி ரைடு. இன்னைக்கு வேட் டேக்ஸ் என்று கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த டேக்ஸ் ஒரே மாநிலத்துக்கு மாநிலம் எல்லாம் ஒரே டேக்ஸ், அது ஈஸி ரைட் ஆகும். இது பம்பி ரைட். பேர்ன் யோர் பிரிட்ஜஸ் என்றால் என்ன? அதாவது மற்றவர்களை எதிரியாக கருதும்பொழுது மறுபடியும் நட்பு கொள்ள முடியாது. ரைட் எ நைஸ் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் ஸோ தட் யூ டோன்ட் பேர்ன் யோர் பிரிட்ஜஸ். ராஜினாமா கடிதம் எழுதும் பொழுது ஒரு நல்ல அன்பு ரீதியாக எழுது, உன் நட்பை கெடுத்து விடாதே. பேர்ன் யோர் பிரிட்ஜஸ்னா நட்பை கெடுத்து விடு. பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஷுவல், மறுபடியும் தொழில் வளமாக ஆகிவிட்டது. இட்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஷுவல் ஆஃப்டர் ஃப்ளட்ஸ் லாஸ்ட் வீக் க்ளோஸ் த என்டையர் டவுன். சென்னையிலே கடுமையான மழை 2015 டிசம்பர் மாதம். எல்லாமே தண்ணீரிலே மிதங்கி இருந்தது. 15 நாட்களுக்கு பிறகு மறுபடியும் எல்லாம் சரியாக ஆகிவிட்டது. பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஷுவல். பை அவுட் என்றால் ஒரு கம்பெனியினுடைய பங்குகளை வாங்குவது. நியூஸ் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் பை அவுட் இன்க்ரீஸ் ஷேர் வேல்யூ பை ஆல்மோஸ்ட் 5%. ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியினுடைய ஷேர்ஸை வாங்கும் பொழுது இந்த கம்பெனியினுடைய ஷேர் மதிப்பு அதிகமாகி விடுகிறது. பை அவுட் என்றால் ஒரு கம்பெனியினுடைய பங்குகளை வாங்குவது. பஸ் வேர்ட் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. அது பொருளாதாரத்தில் இருக்கலாம், அரசியலில் இருக்கலாம், சினிமாவில் இருக்கலாம். பஸ் வேர்ட். த பஸ் வேர்ட் திஸ் மந்த் இஸ் பேட் ஃபார்வர்ட். இந்த மாதத்தினுடைய பஸ் வேர்ட் பேட் ஃபார்வர்ட் என்றால் என்ன? பணத்தை செலுத்திவிடு, வரி கட்டிவிடு. லாஸ்ட் மந்த் பஸ் வேர்ட். அக்டோபர் 30 வரைக்கும் மோடி கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. த பஸ் வேர்ட். கால் டைம் ஆன் என்றால் முடிவுக்கு கொண்டு வா. த கம்பெனி ஹஸ் கால் டைம் ஆன் இஸ் இன்சென்டிவ் சிஸ்டம். நிறுவனம் நிறுத்திவிட்டது ஊக்கத்தொகை வழங்குவதை. ஸோ நண்பர்களே, பூம் டைம், நல்ல செழிப்பான காலகட்டங்கள். பாட்டில் நெக், தடை கற்கள். பாட்டம் லைன், வெற்றி, சக்சஸ். பாட்டம் அவுட், ஒன்று நஷ்டத்தில் இயங்குவது. பவுன்ஸ் பேக், தோல்வியிலிருந்து மீண்டு வருவது. பிரெயின்ஸ் பிஹைண்ட், ஒன்று நிறுவனத்திற்கு பின்னாடி மூளையாக இருப்பது. பிரேக் ஈவன், லாபமும் இல்லாமல் நஷ்டமும் இல்லாமல் இருப்பது. பிரேக் த பேங்க், ரொம்ப விலைவாசி. பிரிக் அண்ட் மோட்டார், நிலங்களிலே கொள்முதல் கொள்வது. பிரிங் சம்திங் டு இட்ஸ் நீட்ஸ், ஒருவரை ஒரே அடியாக ஒரு நிறுவனத்தை நஷ்டத்தில் இயங்கு வைப்பது. பிரஷ் அசைட், கண்டுகொள்ளாமல் செல்வது. பபிள், செழிப்பாக இருக்கிறது வியாபாரம். பம்பி ரைட், பல பிரச்சனைகள். பேர்ன் யோர் பிரிட்ஜஸ், நட்பை கெடுத்து கொள்வது. பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஷுவல், வழக்கமாக வியாபாரம் நடந்து கொண்டிருப்பது. பை அவுட், ஒன்றை வாங்குவது, கம்பெனியினுடைய பங்குகளை. பஸ் வேர்ட், அதிகமாக பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக, முக்கியமான வார்த்தையாக. கால் டைம் ஆன், ஒன்றை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? Thank you very much.